Hari Jaya. Gopi Ganabalaba Girivaradari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vandachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada, Jaya. Om Shabbat Varamaham Sabha Brajagacharya Sadasisi A.C. Bhaktivedanta Samsara Prabhupada Ki Jai Namachahardas Thakur Ki Jai Param Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhakti Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samavetta Bhakti Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pachacharesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 7, Verse 22. Evam lakṣaṇa-lakṣyāṇi purāṇāni purā-vidaḥ munayo ṣṭādaśa prāhuḥ kṣullakāni mahānti ca.
evam. In this way, lakṣaṇa-lakṣyāṇi, symptomized by their characteristics. Purāṇāni, the Purāṇas. Purā-vidaḥ, those who are expert in such ancient histories. Munayo, the sages. aṣṭādaśa, 18. prāhuḥ, say. kṣullakāni, minor. mahānti, great. Cha, also. Translation. Sages expert in ancient histories have declared that the Purāṇas, according to the various characteristics, can be divided into 18 major Purāṇas and 18 secondary Purāṇas. Text 23 and 4. Translation. The 18 major Purāṇas are the Brahma, Padma, Vishnu, Shiva, Linga, Garuda, Narada, Bhagavata, Agni, Skanda, Bhavishya, Brahma, Vavarta, Markandeya, Vamana, Varaha, Matsya, Kurma, and Brahmanda Purāṇas. Purport. Shuddhadeva Goswami has quoted from the Varaha Purāṇa, Shiva Purāṇa, and Matsya Purāṇa to confirm, in confirmation of the above two verses. Text 25. I have thoroughly described to you, O Brahmana, the expansion of the branches of the Vedas by the great sage Vedavyas, his disciples, and the disciples of his disciples. One who listens to this narration will increase in spiritual strength. Thus, in the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada to the 12th canto, 7th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Puranic Literatures. So, there was a discussion about the 10 topics of the major Purāṇas. பிரதானமான புராணங்களை பற்றிய 10 தலைப்புகளை பற்றிய விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. So the major Purāṇas should have these 10 topics. பிரதானமான புராணங்களில் இந்த 10 தலைப்புகளை பற்றி விளக்கப்பட வேண்டும். It's also described that other Purāṇas, which are not Mahapurāṇas, will have 5 topics. மகாபுராணங்கள் அல்லாத மற்ற புராணங்களில் 5 தலைப்புகளை பற்றி விளக்கப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So a list is given of 18 major Purāṇas. 18 பிரதானமான புராணங்களை பற்றிய பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது. So we will expect that in these Purāṇas they'll cover these 10 topics. இந்த புராணங்களில் இந்த 10 தலைப்புகளை பற்றி விளக்கப்படும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம். There's mention here also of 18 secondary Purāṇas. இங்கே 18 இரண்டாம் பட்ச புராணங்களை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Sometimes these are called Upapurāṇas. சில சமயங்களில் இது உபபுராணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So these are not so well known, but sometimes they are also quoted. இது மிகவும் பிரபலமானதல்ல, ஆனால் சில சமயங்களில் இதிலிருந்தும் மேற்கோள் காட்டப்படும். So among the 18 Purāṇas, then we also have another division. இந்த 18 புராணங்களில் இன்னொரு பிரிவும் உள்ளது. We have 6 called Sattvagun Purāṇas, 6 called Rajagun Purāṇas, and 6 called Tamagun Purāṇas. அந்த பிரிவு 6 சத்துவகுண புராணங்கள், 6 ரஜோகுண புராணங்கள் மற்றும் 6 தமோகுண புராணங்கள். However, we should not get the impression that Vedavyas was writing in Tamagun and Rajagun and Sattvagun, because he's an incarnation of the Lord. ஆனால் வேதவியாசர் பகவானின் அவதாரம், அவர் சத்துவகுணத்தில் இந்த புராணங்கள் எழுதினார், ரஜோகுணத்தில் எழுதினார், தமோகுணத்தில் எழுதினார் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. But the intention of Vedavyas was to write works suitable for people in the different gunas. வேதவியாசரின் நோக்கம் பல்வேறு குணங்களில் இருக்கும் மக்களுக்கு பொருந்தும் வகையில் புராணங்களை எழுதுவது. So he wrote 6 Purāṇas for the people in Tamagun, 6 for the people in Rajagun, and 6 for the people in Sattvagun. தமோகுணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணம் ஆகிய குணங்களில் இருக்கும் மக்களுக்காக முறையே 6 புராணங்களை அவர் எழுதினார். So the reason for this is that we see in the Vedic literatures there is a gradual
step-by-step elevation through different processes like karma yoga, jnana yoga, aṣṭādaśa yoga to bhakti yoga. கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் என்று படிப்படியாக முன்னேறும் வழிமுறையை பற்றி வேத சாஸ்திரங்களில் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So according to different qualifications, there are different scriptures. ஒருவரின் தகுதிக்கு ஏற்றாற் போல் பலவேறு வகையான சாஸ்திரங்கள் அவருக்கு இருக்கிறது. So, of course, we have karma kanda, jnana kanda, upasana kanda in the Vedas. Here we have Purāṇas for tamagun people, rajagun people, and sattvagun people. எப்படி வேதங்களில் கர்மகாண்டம், ஞான காண்டம், உபாசனா காண்டம் போன்ற பிரிவுகள் இருக்கிறதோ அதே போல் இங்கே புராணங்களிலும் சத்துவகுண மக்களுக்கு என்று ஒரு புராணம், ரஜோகுண மக்களுக்கு என்று ஒருவித புராணம், தமோகுண மக்களுக்கு என்று ஒரு புராணமானது இருக்கிறது. So broadly speaking, the Tamagun Purāṇas recommend worship of Shiva and Agni. தமோகுண புராணங்கள் சிவபெருமான் மற்றும் அக்னி வழிபாட்டை பரிந்துரை செய்கிறது. Of course, Shiva is the presiding deity over Tamagun and Ahankara. தமோகுணம் மற்றும் அகங்காரத்தை பிரதிநிதிக்கும் பிரதானமான கடவுள் சிவபெருமான் ஆவார். The Rajagun Purāṇas largely glorify Brahma. ரஜோகுண புராணங்கள் பிரம்மதேவரை புகழ்கிறது. This is appropriate since Brahma rules over Rajagun and he creates the material world, which is Rajagun. பிரம்மதேவர் ரஜோகுணத்தை ஆட்சி செய்து அவர் இந்த பௌதிக உலகை படைக்கும் காரணத்தினால் இது பொருந்தும் வகையில் உள்ளது. The Sattvagun Purāṇas largely glorify Vishnu, who's in charge of Sattvagun. சத்துவகுண புராணங்கள் விஷ்ணு பகவானை புகழ்கிறது. அவர்தான் சத்துவகுணத்திற்கு அதிபதியாக செயல்படுகிறார். The goal of Vedavyasa in doing this was to encourage people in Tamagun to worship Shiva and by that get purified and raise their gunas upward to Rajagun. வேதவியாசர் இவ்வாறு பிரிப்பதன் இலக்கு தமோகுணத்தில் இருக்கும் மக்கள் சிவபெருமானை வழிபடுவதை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும், அதன் மூலம் அவர்கள் படிப்படியே முன்னேறி ரஜோகுணத்திற்கு வர வேண்டும் என்பதுதான். And by worshipping Brahma and Rajagun, against they are purified, they come to Sattvagun and they can worship Vishnu. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் மக்கள் பிரம்மதேவரை வழிபடும் பொழுது இன்னும் தூய்மை அடைவார்கள். அதன் பிறகு சத்துவகுண நிலையை அடைந்து அவர்கள் விஷ்ணு பகவானை வழிபடலாம். So in other words, the goal is not to encourage everybody to worship Shiva or whatever, but to gradually progress from Tamagun to Rajagun to Sattvagun. இங்கே சிவபெருமான் வழிபாடோ பிரம்மதேவர் வழிபாடோ பிரதானமான இலக்கல்ல, மாறாக படிப்படியே ஒருவர் தமோகுணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்திற்கும் ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கும் முன்னேறுவதற்கு பற்றி இங்கே பெரிதாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. The real goal, of course, is to go beyond all of the gunas. இந்த உண்மையான இலக்கு என்னவென்றால் இந்த முக்குணங்களை தாண்டிய நிலையை அடைவது. This can also be accomplished by worship of Vishnu. இது விஷ்ணு பகவான் வழிபாட்டின் மூலமாகவும் நம்மால் செயல்படுத்த முடியும். So this is one mechanism, the gradual process of purification. இது படிப்படியாக ஒருவர் தூய்மை அடையும் வழிமுறையாகும். We see, of course, in the beginning of the Bhagavatam, Narada Muni scolds Vedavyasa for encouraging people to worship different things and not worship Krishna. பாகவதத்தின் தொடக்கத்தில் நாரத முனிவர் வேதவியாசரை கண்டிக்கிறார். ஏனென்றால் வேதவியாசர் பகவான் கிருஷ்ணரை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து வழிபாட்டையும் பெரிதாக மகிமைப்படுத்திய காரணத்தினால். Similarly, at the end of Bhagavad Gita, Krishna says, give up all these other dharmas, karma yoga, jnana yoga, aṣṭādaśa yoga, and just do bhakti yoga. பகவத்கீதை நிறுதியில் கூட பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், மற்ற யோக வழிமுறைகளான கர்ம யோகம், ஞான யோகம் போன்றவற்றை விட்டுவிட்டு பக்தி யோகத்தை கடைபிடிங்கள் என்று அவர் பரிந்துரை செய்கிறார். So the question may arise, well, why even mention these other processes? Everyone should just do bhakti yoga. So why we have to have chapters on karma yoga, jnana yoga, or aṣṭādaśa yoga? இங்கே ஒரு கேள்வி எழலாம், பிறகு எதற்கு கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி விளக்கம் தர வேண்டும்? நேரடியாக பக்தி யோகத்தை பற்றியே குறிப்பிடலாமே. அவ்வாறு கையில் பல அத்தியாயங்கள் ஏன் கர்மயோகம், ஞான யோகம் விளக்கப்பட்டுள்ளது என்ற ஒரு வினா எழலாம். Of course, the answer can be given. Not everybody is qualified for bhakti. இதற்கான பதில், அனைவரும் பக்தி செய்ய தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அல்ல.
at the end of Bhagavad Gita, it is said, do not speak this knowledge of Bhagavad Gita to the envious and to the ignorant, etc. பகவத்கீதையின் இறுதியில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை பொறாமையுடையவர்கள் அறியாமை குணத்தில் இருப்பவர்களிடம் உபதேசிக்காதே என்று. So that method of gradual purification is a form of, let's say, addressing this question. Let people become purified, then they become qualified for bhakti. இந்த கேள்விக்கான பதில் தரும் வகையில் அமைந்துள்ளது என்னவென்றால், படிப்படியாக தூய்மை அடைவது, ஒரு விதமாக அந்த மக்கள் பக்தி செய்ய தகுதி வாய்ந்தவர்களாக மாற்றுவது, அதன் பிறகு அவர்கள் தகுதி பெற்று அவர்கள் பக்தி சேவையில் ஈடுபடலாம். However, that's also not completely true. இதுவும் முற்றிலுமாக உண்மை அல்ல. Because we also say that anybody in any varna and any guna can take on the process of bhakti. ஏனால் எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவரும் எந்த குணத்தில் இருப்பவரும் பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்கலாம் என்றும் நாம் கூறுகிறோம். Furthermore, in Kali Yuga, these other processes are not very practical to perform. கலியுகத்தில் மற்ற வழிமுறைகளை கடைபிடிப்பது நடைமுறையில் சாத்தியமல்ல. And therefore, the recommendation is to directly take to the process of bhakti. எனவே நேரடியாக பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்குமாறு பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. At the same time, we do have to address the question, well, we can't preach to the faithless people, so how do we spread bhakti? அதே சமயத்தில் நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்ற விதி இருக்கிறதே, இவ்வாறு இருக்கையில் எப்படி பக்தியை நாம் பரப்புவது என்ற ஒரு வினா எழலாம். So, answer to that is that faith is the qualification, so therefore the devotees also have to create that faith. நம்பிக்கை தான் பக்தி செய்வதற்கான ஒரே தகுதியாகும். எனவே பக்தர்கள் தான் பிறர் மக்களின் மனதில் அந்த நம்பிக்கையை உருவாக்க வேண்டும். Of course, it is very fortunate if we can directly preach to people. நேரடியாக நம்மால் மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய முடிந்தால் அது மிகவும் நல்லதிஷ்டமாக கருதப்படுகிறது. But still, that's small percentage of the whole population. ஆனால் அது மொத்த மக்கள் தொகையில் மிக மிக சிறிய அளவு நபர்களே ஆகும். Therefore, the preaching has to take another form. எனவே நாம் வேறு விதமாக பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். So we can't preach to the faithless, but they can hear the name of the Lord. நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு நாம் பிரச்சாரம் செய்ய முடியாது, ஆனால் அவர்கள் பகவானின் நாமத்தை கேட்கலாம். They can get agyata sukriti or accidental engagement in devotional service. இவ்விதமாக அஞ்ஞான சுக்ருதி அல்லது தற்செயலாக பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் வாய்ப்பானது அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. So that is one way of preaching also. இதுவும் ஒரு வகையான பிரச்சாரமாகும். Some people are enthusiastic to direct preaching. சில மக்கள் உற்சாகமாக நேரடி பிரச்சாரம் செய்ய ஆசைப்படுகிறார்கள். But as I said, it's also limited to those who have faith. ஆனால் இது நம்பிக்கை உள்ள மக்கள் என்ற ஒரு வரையறையோடு நின்று விடுகிறது. So therefore we have to devise other preaching methods to get people in contact with Nam Sankirtan. நாம சங்கீர்த்தனம் போன்ற ஒரு விஷயங்களில் அதிகமான நபர்களை சேர்க்க நாம் வேறு பிரச்சார முறைகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். And therefore that indirect preaching is also very, very necessary. எனவே மறைமுகமான பிரச்சார வழிமுறையும் மிகவும் அத்தியாவசியமானது. We see in the varnashram system established by the descendants of Manu, the kings, that a lot of it was indirect preaching. மனுவின் மகன்கள் மன்னர்களாக இருந்து இந்த வர்ணாசிரம முறையை ஸ்தாபித்தது மறைமுகமான ஒரு போதிக்கும் வழிமுறையாகும். The kings were great devotees, but they did not force everybody to be a devotee in their kingdom. மன்னர்கள் மிக சிறந்த பக்தர்களாக இருந்தார்கள், ஆனால் ராஜ்யத்தில் இருக்கும் அனைவரும் பக்தர்களாக வேண்டும் என்று அவர்கள் கட்டாயப்படுத்தவில்லை. But at least they had to follow the varnashram system. குறைந்தபட்சம் அவர்கள் வர்ணாசிரம தர்மத்தையாவது கடைபிடிக்க வேண்டும். But because the varnashram system is it's made by Supreme Lord, instituted by the great devotees, it has elements of bhakti in it, so by that they get their agyata sukriti. வர்ணாசிரம தர்மம் பரமபுருஷ பகவானால் உருவாக்கப்பட்டு
மிக சிறந்த பக்தர்களால் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருவது காரணத்தினால் அதில் அங்கங்கே பக்தியின் அங்கங்கள் இருக்கிறது. இதன் மூலமாக அந்த நபர்கள் அஞ்ஞான சுக்ருதி அடைகிறார்கள். They accept the authority of a king who is a devotee, and even if they don't know he's a devotee, they get a Gata Sukriti by accepting him as their leader. மன்னர் பக்தராக இருக்கும் பொழுது அவர் பக்தர் என்ற காரணத்தினால் அந்த மக்கள் அவரை தலைவராக ஏற்கிறார்கள். அவர் பக்தர் என்று தெரியாமல் இருந்தால் கூட அவர்கள் அவரை தலைவராக ஏற்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு அஞ்ஞான சுக்ருதி கிடைக்கிறது. So therefore we have these two methods of preaching. எனவே பிரச்சாரம் செய்ய இந்த இரண்டு வழிமுறைகள் உள்ளது. And we cannot minimize the value of either. இதில் எதன் மதிப்பையும் நம்மால் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. If we reject the indirect method, then we limit our preaching. மறைமுக வழிமுறையை நாம் நிராகரித்தால் நாம் பிரச்சாரம் செய்யும் மக்களின் அளவு மிகவும் குறைவாக இருக்கும். If we reject the main method, that is the direct preaching also, again, there's no basis for the secondary preaching. பிரதானமான வழிமுறை அல்லது நேரடி பிரச்சாரத்தை நிராகரித்தால் இரண்டாம் பட்ச பிரச்சாரம் செய்வதற்குண்டான அடிப்படையே இல்லாமல் போய்விடும். We do indirect preaching after they get faith. What happens? Nothing. So we have to have the direct preaching also. மறைமுகமான பிரச்சாரம் செய்து அவர்கள் நம்பிக்கை கிடைத்த பிறகு நாம் என்ன செய்வோம்? ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம். எனவே நாம் நேரடி பிரச்சாரமும் செய்ய வேண்டும். So these Purāṇas, which are teaching worship Shiva, etc., and other devatas, this is the indirect method. புராணங்களில் தேவர்கள் வழிபாடு, சிவபெருமான் வழிபாடு போன்றவற்றை பரிந்துரை செய்யும் வழிமுறையானது மறைமுகமான வழிமுறை என்று கூறப்படுகிறது. But as I said, in Kali Yuga, the indirect method is not so practical in terms of doing karma yoga, jnana yoga, asṭanga yoga, then bhakti yoga. கலியுகத்தில் நடைமுறையில் இந்த மறைமுக வழிகளாகிய கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் போன்றவற்றை செய்வது நடைமுறையில் சாத்தியமல்லது. So rather than have people worship different devatas, recommendation of Bhagavatam, everybody should worship Krishna. அனைவரும் தேவர்களை வழிபடுவதற்கு பதிலாக பாகவதம் அனைவரையும் கிருஷ்ணரை வழிபடுமாறு பரிந்துரை செய்கிறது. But how should people accept Bhagavatam unless they have faith? ஆனால் நம்பிக்கை இல்லாத பட்சத்தில் மக்கள் எவ்வாறு பாகவதத்தை ஏற்பார்கள்? So again, we have to follow that secondary method of indirect preaching or whatever until they get the faith. Then we can preach Bhagavatam directly. அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் வரையில் நாம் இரண்டாம் பட்ச வழிமுறைய பிரச்சாரங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும். அவ்வாறு நம்பிக்கை அடைந்த பிறகு அவர்களுக்கு பாகவத பிரச்சாரத்தை நாம் செய்யலாம். So though Bhagavatam is listed here among the 18 Purāṇas, it's not actually in Sattva-gun. இங்கே 18 புராணங்களுக்கு மத்தியில் பாகவதமும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் பாகவதம் சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் ஒரு புராணம் அல்ல. The Bhagavatam is called the spotless Purāṇa. பாகவதம் குறையற்ற புராணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Because it rejects all of the gunas and all the other methods. ஏனென்றால் அது குணங்கள் மற்றும் பிற வழிமுறைகளை நிராகரிக்கிறது. And it only presents bhakti. பாகவதம் பக்தியை மட்டுமே வழங்குகிறது. So therefore, the people of Kali Yuga should only practice bhakti. எனவே கலியுக மக்கள் பக்தி மார்க்கத்தை மட்டும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். But not just bhakti, because basically all of the Sattvic Purāṇas are teaching bhakti. It is bhakti to Krishna. பக்தி என்றால் சாதாரண பக்தி அல்ல. இங்கே சத்துவகுண புராணங்களும் பக்தியை பரிந்துரை செய்கிறது. இங்கே பக்தி என்றால் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் உள்ள பக்தியை பற்றி குறிப்பிடுகிறோம். And the advantage of bhakti to Krishna is among all the different forms of the Lord, Krishna is the most attractive. கிருஷ்ண பக்தி செய்வதால் ஏற்படும் அனுகூலமான பலன் என்னவென்றால் பகவானின் அனைத்து வடிவங்களிலும் பகவான் கிருஷ்ணரே மிகவும் கவர்ச்சிகரமானவர். And therefore be easier for the majority of people to accept Krishna rather than other forms of the Lord. எனவே பெரும்பாலான மக்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் வடிவத்தை எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும், ஏற்க முடியும். மற்ற வடிவங்களை காட்டிலும் இந்த வடிவத்தை ஏற்பது மிகவும் சுலபமான ஒரு விஷயமாகும். But again, how do we preach Bhagavatam?
we may have to use the indirect method of instilling faith. Then we can preach Bhagavatam to the people. ஆனால் பாகவதத்தை எப்படி நாம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்? முதலில் மறைமுக வழிமுறையை கடைபிடித்து மக்களுக்கு நம்பிக்கையை உருவாக்க வேண்டும். அதன் பிறகு நாம் பாகவத பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடலாம். Okay, Hare Krishna. Sometimes we find due to over-enthusiasm, devotees, when they preach to newcomers, they think that right from day one they should become devotee. And we find because of this, like when Prabhupada went to the West, he just glorified Jesus. He never put down. But sometimes in our preaching we just tell, oh, Krishna is supreme, demigods, don't worship. That's taking away some of the population away from bhakti also. How to rectify? சில சமயம் புதிதாக வருபவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது பக்தர்கள் பல விஷயங்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி நேரடியாக குறிப்பிடுகிறார்கள். ஆனால் பிரபுபாதர் கூட மேற்கொள்வர்கள் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது முதலில் அங்கே இயேசுபிரானை முதலில் பகிமைப்படுத்திவிட்டு அதன் பிறகுதான் அந்த மக்களுக்கு கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை வழங்கினார். எனவே இது போன்று நேரடியாக புதிதாக வரும் பக்தர்களிடையே பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசும் நபர்களுக்கு உண்டான அறிவுரை என்ன? One of the rules of bhakti, one of the 64 angas, is don't disrespect the devatas. So they're breaking the rules of bhakti if they start insulting devatas. பக்தி 64 விதிகளில் ஒரு முக்கியமான விதி தேவர்களை அவமதிக்க கூடாது. இவ்விதமாக இவர்கள் செயல்படுவது மூலமாக அந்த விதியை உடைக்கிறார்கள். And of course, Brahma and Shiva are also heads of Vaishnava sampradayas. பிரம்மதேவரும் சிவபெருமானும் கூட வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களின் தலைவர்களாக செயல்படுகிறார்கள். So instead of condemning the worship of devatas, we should understand the position of devatas, that they are devotees of the Lord, but people sometimes worship them only for material things. தேவர்கள் வழிபாட்டை கண்டிப்பதற்கு பதிலாக நாம் தேவர்களின் நிலையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களும் பகவானின் பக்தர்கள் தான், சேவகர்கள் தான். ஆனால் நேரடியாக பகவானின் சேவகன் என்று வழிபடுவதற்கு பதிலாக மக்கள் பௌதிக லாபத்திற்காக அவர்களையே கடவுளாக வழிபடுகிறார்கள். So rather than concentrate on condemning the devatas, we show the difference in terms of tattva between devata and Supreme Lord, having material bodies, having spiritual body, etc. Lord being ultimate controller, devatas being secondary controllers, and that the results are different. தேவர்கள் வழிபாட்டை கண்டிப்பதற்கு பதிலாக அங்கே தேவர்கள் நிலையை பற்றி நாம் விளக்கலாம். அவர்களுக்கு பௌதிக சரீரம் இருக்கிறது, பகவானுக்கு ஆன்மீக சரீரம் இருக்கிறது, அவர்கள் கட்டுப்பாளராக பகவானுக்கு கீழ் செயல்படுகிறார்கள் போன்று பகவானின் நிலை மற்றும் தேவர்கள் நிலையை எடுத்துரைத்து அந்த மக்களுக்கு அதை புரிய வைக்கலாம். You said about Lord Shiva, mode of Tamagun, and Brahma is mode of Rajagun. Then it's a process of purification to worship Vishnu becomes Sattvagun. But Shiva, what you referred is material world Shiva, Sadashiva who is in spiritual world. And Brahma worship, practically in Earth planet there is no worship of Brahma technically speaking. So how one can take up the process of purification by worshipping Shiva, Brahma, then one should come to the level of worshipping of Vishnu becomes Tattvagun. How one common man can understand this, since there is no worship of Brahma at all exists in the Earth planet. பிரம்மதேவர் வழிபாடே பூமியில் இல்லை. சிவபெருமான் தமோகுணத்தின் அதிபதியாக செயல்படுகிறார். எனவே சிவபெருமான் வழிபாடு பிரம்மதேவர் வழிபாடு செய்யும் மக்களானவர்கள் படிப்படியாக முன்னேறி விஷ்ணு பகவான் வழிபாடு நிலைக்கு வருவார்கள் என்பதை ஒருவர் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? So they worship Shiva according to the descriptions given in the Tamasic Purāṇas like Shiva Purāṇa, Linga Purāṇa, etc., which is basically Shiva and Kailash. தமோகுண புராணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி அவர்கள் சிவபெருமான் வழிபாடு செய்கிறார்கள். பிரதானமாக அவர்கள் கைலாச மலையில் இருக்கும் சிவபெருமானை வழிபடுகிறார்கள். Yes, worship of Brahma is rather restricted. There's, I think, one temple in Pushkara, but there are plenty of temples in Thailand. Brahma's there all over the place there. So it's not that he's only one temple in the whole world. There are temples. But the whole point is that in Kali Yuga, all of this is very impractical, so we're not encouraged to do any of that. We just worship Krishna. That's the Bhagavatam conclusion. பிரம்மதேவருக்கு புஷ்கராவில் ஒரே ஒரு கோயில் மட்டும்தான் இருக்கிறது. ஆங்காங்கே பல கோயில்கள் இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே பிரதானமாக நாம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் கலியுகத்தில் இந்த வழிமுறை நடைமுறைக்கு சாத்தியமானதல்ல. எனவே நாம் கிருஷ்ண வழிபாட்டை நடைமுறைக்கு மிகவும் எளிமையாக பயிற்சி செய்யக்கூடிய கிருஷ்ண வழிபாட்டை ஏற்க வேண்டும். In terms of worship of Lord Shiva, there are a lot of Shiva devotees also. They are mode of Sattvagun. Not Shiva devotees also. There are many of them in Sattvagun.
Like there are demons are there, like Ravana was a Shiva Bhakta, he was mode of Tamagun. But there are devotees also in Sattvagun mode of worship of Lord Shiva. How you understand the worship of Vishnu also Tattvagun, worship of Shiva also, there are devotees in Sattvagun. விஷ்ணு பகவானின் வழிபாடு சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்கிறார்கள் என்று கூறுகிறீர்கள். ஆனால் சிவபெருமான் வழிபாடு செய்யும் மக்கள் கூட சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறார்கள். ராவணன் போன்றவர்கள் தமோகுணத்தில் இருந்தாலும் சத்துவகுணத்தில் சிவபெருமான் வழிபாடு செய்பவர்கள் கூட இருக்கிறார்களே, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So Shiva is not in Tamagun. He's also a form of the Supreme Lord. He's uncontaminated by Tamagun, but he attracts many people in Tamagun. சிவபெருமான் பகவானின் வடிவமாவார். அவர் தமோகுணத்தின் அதிபதி. தமோகுணத்தில் செயல்படுவதில்லை. ஆனால் தமோகுணத்தில் இருக்கும் அதிகமான மக்களை அவர் ஈர்க்கிறார். And his conduct does not look so sattvic sometimes. சில சமயங்களில் அவர் செய்யும் செயல்களானது சத்துவகுணத்தில் இருப்பது போல் தெரிவதில்லை. Smears the ashes from the burned bodies over himself, has long locks of hair, etc. சுடுகாட்டில் இருக்கும் பிணங்களின் சாம்பலை எடுத்து தன்னுடைய உடலில் பூசிக்கொள்கிறார். நீண்ட முடி வைத்திருக்கிறார். So he is attractive to people in Tamagun. So it's described in Bhagavatam that he has all of his followers going around. There are all of these strange beings coming around in the evening time, ghosts and goblins, etc. These are some of his followers. அவரை பின்பற்றுபவர்கள் தமோகுணத்தில் செயல்படுகிறார்கள். நீண்ட முடி வைத்திருக்கிறார்கள். இரவில் அவர்கள் சிவபெருமானை வழிபடுகிறார்கள் போன்ற தமோகுண அறிகுறிகளோடு அவரை பின்பற்றுபவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். However, these categories do not exclude other people from worshipping. So some people in Sattvagun worship Shiva, some people in Tamagun may worship Vishnu. இந்த வகைப்பாடு மற்ற குணங்களில் இருக்கும் மக்கள் சிவபெருமானை வழிபட மாட்டார்கள் என்று பொருள்படாது. சில சமயங்களில் சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மக்கள் கூட சிவபெருமானை வழிபடுவார்கள். தமோகுணத்தில் இருக்கும் சில மக்கள் கூட விஷ்ணு பகவானை வழிபடுகிறார்கள். So many people in Sattvagun will worship Shiva for liberation. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மக்கள் பெரும்பாலானோர் சிவபெருமானை முக்திக்காக வழிபடுகிறார்கள். But this is a general proposition of Vedavyas. So people in Tamagun worship Shiva and whatever. ஆனால் இது வேதவியாசர் பொதுவாக ஏற்படுத்திய ஒரு வாக்கியமாகும். தமோகுண மக்கள் சிவபெருமானை வழிபடுவார்கள் போன்ற வாக்கியங்கள். Maharaj, this is in the context of today's discussion about between direct preaching and indirect preaching. Maharaj, there is a specific case where a devotee is able to meet new people in bulk and able to speak to them, but there is no way that he can connect with them again. During the 30 minutes he can talk to them, do kirtan and do a program, but after that he meets new people on a regular basis. So which means in terms of result orientation or cultivating them, it's not going to be so easy. So how to apply or how to understand this matter? ஒரு பிரச்சாரகர் எப்பொழுதும் புதிதாக மக்களை சந்திக்கிறார். மீண்டும் அந்த மக்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம். அவ்வாறு இருக்கையில் அவர் எது போன்ற பிரச்சார வழிமுறையை கடைபிடித்து அது போன்ற மக்களின் மனதில் பகவானின் மேல் நம்பிக்கையை உருவாக்க முடியும்? If that's our main way of preaching, then we have to devise methods of getting information about those who are interested and then contacting them. இதுதான் பிரதானமான பிரச்சார வழிமுறையாக அவர் கடைபிடித்தார் என்றால், அந்த கூட்டத்தில் இருக்கும் மக்களின் பட்டியலை வாங்கி அதில் யாரெல்லாம் பகவானின் மேல் விருப்பம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை முதலில் கண்டறிந்து அவர்களை இவர் பிரச்சாரத்திற்காக அணுகலாம். Hare Krishna Maharaj, that is indirect preaching by giving prasad and kirtan. Sometimes even they are not interested to hear kirtan. So prasadam is the prominent we can follow for indirect preaching. Yeah, many ways of doing indirect preaching. Prasadam is one, kirtan is another. Even if they're not interested in kirtan, music. Let them learn the mridanga or something like that. And then with that, then they'll get into kirtan. Or let them learn ragas, and then they can do Hare Krishna raga or whatever. பிரசாதம் தருவது ஒரு வகையான மறைமுகமான வழிமுறை. அதே போல் கீர்த்தனம் பாடுவதும் மறைமுகமான வழிமுறை. சில சமயங்களில் மக்கள் அதிகமாக பிரசாதத்தை ஏற்பதில் கவனம் செலுத்துகிறார்களே, எனவே இந்த மறைமுக வழிமுறையை கடைபிடிக்கலாமா என்பது கேள்வி. இந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்கலாம். பிரசாதம் வழங்குவது, கீர்த்தனம் பாடுவது, சில சமயங்கள் இசைக்கருவிகளை வாசிப்பது போன்ற எல்லா வழிமுறைகளும் பகவானை பற்றி பிரச்சாரம் செய்ய மறைமுகமான வழிமுறைகளே ஆகும். So there are many ways you can do it. So they do yoga, and through yoga then they do introduce kirtan eventually into that.
சில சமயங்கள் யோகாசனம் செய்து அதன் பிறகு அங்கே கீர்த்தனத்தை அவர்கள் பாடி இதன் மூலமாக பகவானை பற்றி அவர்கள் அங்கே இருக்கும் மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறார்கள். In fact, in the West, that's one of the major ways in which they can attract people now through yoga. மேற்குலகங்களில் மக்களை இந்த யோக வழிமுறை மூலமாகத்தான் பிரதானமாக ஈர்க்கிறார்கள். There are some cases they don't even take prasad. They said prasad is so intoxicated. If you take prasad, I'll become devotee. One person practically told. One of my relatives, he was coming to the temple often. You gave prasadam and later you gave up everything and joined. There's some. சில சமயங்களில் பிரசாதம் எடுப்பது அவர்களை மிக எளிதாக பக்தர்களாக மாற்றி விடுகிறது. ஒரு முறை ஒரு பக்தர் தொடர்ச்சியாக கோவிலுக்கு வந்தார், ஆனால் வழிபட மாட்டார். அவருக்கு தொடர்ச்சியாக பிரசாதம் வழங்கிய பொழுது நாளடைவில் அவர் பக்தராக மாறினார். In the list of 18 Purāṇas, Vishnu Purāṇa also mentioned. Vishnu Purāṇa. Yeah. But Parāshur also wrote something, Vishnu Purāṇa, something like that. Parāshur. Yeah, well, actually, the different Purāṇas actually have different speakers. So Kurma Purāṇa, Kurma is speaking, Matsya Purāṇa, Matsya is speaking, Parasara speaks Vishnu Purāṇa, etc. Yeah. But ultimately, all coming from Veda Vyasa is the author of them. பலர் பல வகையான புராணங்களை பேசியுள்ளார்கள். விஷ்ணு புராணத்தை பராசரர் பேசியுள்ளார், கூர்ம புராணத்தை ஒருவர் பேசியுள்ளார். ஆனால் இறுதியாக அனைத்தும் வேதவியாசரிடமிருந்து தான் வருகிறது. What about this Upa Purāṇa? All are wrote by Vedavyasa or someone else? உப புராணங்களை வேதவியாசர் எழுதினாரா அல்லது வேறு யாராயினும் ஒருவர் எழுதினாரா? I don't know if the Upa Purāṇas are classified into gunas or not. This is 18. Even the list, I think, is various with different persons. The Upa Purāṇas, which the names of the Upa Purāṇas are maybe a little bit different in different places also. உப புராணங்கள் இந்த 18 புராணங்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதா என்பது தெரியவில்லை. அந்த உப புராணங்களின் பெயர்கள் கூட வெவ்வேறாக உள்ளது. Regarding this indirect preaching, see, sometime when you go out for Nagar Sankirtan, we can take it in the morning. Some people might not be interested with this kind of hearing Hare Krishna Kirtan in the morning, and they might criticize the people. These people doesn't have any work. Why Hare Krishna is the same thing? Why again they are doing? But they might commit offense also there. By doing indirect preaching. மறைமுகமான பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது மக்கள் ஒருவேளை காலை வேளையில் பக்தர்கள் பிரச்சாரத்தில் வெளியில் சென்று நகர் சங்கீர்த்தனம் செய்தால் அதில் வேலைக்கு செல்லும் மக்களானவர்கள் இவர்களுக்கு ஒரு வேலை இல்லை, காலையிலே வந்து இவர்கள் கீர்த்தனம் செய்கிறார்கள் என்று இது போன்ற பக்தர்களுக்கு அபராதம் அளிக்க கூடுமே. இதை எப்படி கையாள்வது? Because they might criticize the devotees also there. Yeah, so it is possible even by the indirect method they may commit offense. மறைமுகமான வழிமுறையில் கூட அவர்கள் அபராதம் செய்யும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. And that's we see in the case of Jagai and Madai, for instance. Jagai Madai விஷயத்தில் இதுதான் நடந்தது. But at least at that stage there's no preaching, so that offense we don't commit. குறைந்தபட்சம் அந்த நிலையில் பிரச்சாரம் செய்யப்படவில்லை, எனவே அந்த அபராதம் அவர்கள் செய்யவில்லை. But if there are such hostile people, then perhaps we have to use another method of kirtan, which is more disguised and maybe less foreign to them. இது போன்று பகை உணர்வோடு இருக்கும் மக்களின் மனதில் பக்தியை விதைக்க நாம் இன்னும் மறைமுகமான வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும். அதன் மூலம் பகவானை பற்றி இன்னும் சூட்சமமாக நாம் எடுத்துரைக்க முயல வேண்டும். Any online please? Hare Krishna Prabhuji. Maharaj, the first question is from Simha Soshan Prabhu. The sages prefer to speak indirectly and so do I. So Krishna says these words. So meaning that for some verses in Srimad Bhagavatam we have to take indirect meaning, but while contesting Adi Shankara's Sariraka Bhashya on the Vedanta Sutra by Vaishnava followers, it is said that Vaishnavas embrace the philosophical method called Mukhya Vritti, explanation by direct meaning, in contrast to the Sankariti philosophers who employ the method called Guna Vritti, explanation by indirect meaning. How to understand this? நேற்றைய வகுப்பில் நீங்கள் கிருஷ்ணர் நேரடியாக பேசுவதை விட மறைமுகமாக பேசுகிறார் என்பதை தான் விரும்புகிறார் என்று கூறினீர்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் சில பதங்களில் பாகவதத்தில் நாம் நேரடியான அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். ஆனால் ஆதிசங்கரர் சாரீரக பாஷ்யத்தை வேதாந்த சூத்திரத்தில் வழங்கும் பொழுது வைஷ்ணவ பின்பற்றுவர்கள் அந்த தத்துவார்த்த வழிமுறையை கடைபிடித்து முக்கிய விருத்தி என்று அழைக்கிறார்கள். அதாவது நேரடியாக
அர்த்தத்தை புரிய வைக்கும் வழிமுறை. ஆனால் இங்கே இது இந்த சங்கராரித்த தத்துவவாதிகள், அதாவது மறைமுக வழிமுறை கடைபிடிக்கும் தத்துவவாதிகளை விட முரண்பாடாக தெரிகிறது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So what's the question? What's the actual question? Maharaj, indirect method is actually question is that because parakshavada mama atupriya, you know this paraksha mama atupriyam, that Krishna's word, you know. Okay, fine. So means, you know, it's saying that Krishna like this parakshavada so much, but here parakshavada he is trying to mention the gona vritti, not the mukhya vritti. Cool. Means, you know, Shankaras is gona, because Shankaras is preaching to the gona vritti, you know. There is a connection. Yeah. Well, the Vedas may, not all the time, or the Vedic literatures or Bhagavatam may speak indirectly, but not everything is indirect. வேதங்கள் மற்றும் பாகவதம் சில சமயங்களில் மறைமுகமாக பேசலாம், ஆனால் அனைத்துமே மறைமுகமாக பேசப்படுகிறது என்று கூற முடியாது. So I said that the indirect method is appropriate where the context is otherwise contradictory. மறைமுகமான வழிமுறை பொருத்தமானது, ஆனால் அங்கே கூறப்படும் விஷயம் முரண்பாடாக இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். So if Bhagavad Gita says, Krishna then says, surrender unto me and give up all other dharmas, is there a contradiction with the main meaning? If there isn't, then we take it directly. Yes, Krishna says, surrender everything and just do bhakti. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் என்னிடத்தில் சரணடையுங்கள், அனைத்தையும் கைவிட்டுடுங்கள் என்று கூறும் பொழுது அங்கே எந்த முரண்பாடான அர்த்தமும் நமக்கு தெரிவதில்லை. எனவே நாம் இதை அப்படியே எடுத்துக்கொள்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து பக்தி மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கிறோம். But in chapter 3, Krishna says, worship the devatas and you get all your material desires fulfilled. ஆனால் 3வது அத்தியாயத்தில் தேவர்கள் வழிபாடு செய்யுங்கள், உங்கள் பௌதிக ஆசைகள் பூர்த்தியாகும் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So, can we take that as the conclusion of Bhagavad Gita? இதுதான் பகவத்கீதையின் இறுதி முடிவு என்று நாம் ஏற்கலாமா? Answer is no, because that's contradicted in 9th chapter, where Krishna says, don't worship the devatas, those who worship the devatas are foolish. இதற்கான பதில் இல்லை, ஏற்க முடியாது. ஏனென்றால் 9வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், தேவர்களை வழிபடாதீர்கள், முட்டாள்களே தேவர்களை வழிபடுவார்கள் என்று கூறுகிறார். So, where there is a contradiction to the main meaning of the text, then we have to use lakṣaṇa or indirect meaning. Where there's no contradiction, then we don't do it. இவ்வாறு அந்த பதத்தின் பிரதான அர்த்தத்துக்கு முரண்பட்டால் நாம் லட்சணம் அல்லது மறைமுக வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறோம். அவ்வாறு முரண்படாவிட்டால் நாம் நேரடியாக அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம். Hare Krishna Maharaj, we have around 105 devotees through various online platforms, and we have got 3 more questions, Maharaj, so seeking your blessings. The next question is from Kalyan Kumar Prabhu from YouTube. We say that Srimad Bhagavatam is situated in Suddha Sattvika platform. Still, in our Chaitanya Mahaprabhu's Parampara, we still classify it under the list of Sattvika Purāṇas. So, how to understand this? ஸ்ரீமத் பாகவதம் சுதசத்துவ நிலையில் இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த புராண வரிசையில் அதை சத்துவகுணத்தின் தலைப்பின் கீழ் தான் வைக்கிறோம். இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, this is the classification into sattva, rajasic and tamasic is a general thing for common understanding. People, for common people to understand. இந்த பிரிவினை சத்துவகுணம், ரஜோகுண, தமோகுண தலைப்புகளானது பொதுமக்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது. And by that rule then, we can say that if there's contradictory statements between a tamasic Purāṇa and a sattvic Purāṇa, we'll take the authority of the sattvic Purāṇa statement. It's stronger. ஒருவேளை சத்துவகுண புராணம் மற்றும் தமோகுண புராணங்களுக்கு இடையில் ஏதேனும் முரண்பாடான வாக்கியங்கள் தென்பட்டால் நாம் சத்துவகுண புராணத்தில் கூறப்பட்டதையே ஏற்கிறோம், இறுதியானதாக ஏற்கிறோம். If there's no contradiction, then we can also accept the statements of a tamasic Purāṇa, and we do. The Goswamis often quote Skanda Purāṇa or Linga Purāṇa or Shiva Purāṇa, whatever, if it's glorifying Vishnu. அவ்வாறு முரண்பாடு இல்லாமல் இருந்தால் நாம் தமோகுண புராணங்களை கூட ஏற்கலாம். சில சமயங்களில் கோஸ்வாமிகள் கூட ஸ்கந்த புராணம், சிவ புராணம் போன்றவற்றிலிருந்து மேற்கோள் காட்டியுள்ளார்கள். As I mentioned, the sattvic Purāṇas generally glorify Vishnu. We know Vishnu is actually beyond all the gunas. சத்துவகுண புராணங்கள் வெகுவாக விஷ்ணு பகவானை வகைப்படுத்தும். ஆனால் விஷ்ணு பகவான் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார். And any statement, even from a tamasic Purāṇa which glorifies Vishnu, is also beyond the gunas.
தமோகுண புராணங்கள் கூட பகவான் விஷ்ணுவை வகைப்படுத்தும் வகையில் ஏதேனும் வாக்கியங்கள் கொண்டிருந்தால் அதுவும் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ளது. So the Bhagavatam is distinct from the other Sattvic Puranas because it glorifies Krishna as the only object of worship. ஆனால் பாகவதம் மற்ற சத்துவகுண புராணங்களிலிருந்து மாறுபட்டது. ஏனென்றால் அது பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வழிபடத்தக்க நபர் என்று அது வெகுவாக வகைப்படுத்துகிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Radha Rasmai Mataji. We see that in each of those Puranas, a specific Lord, specific deity is being glorified and the deity takes prominence. And it's also being mentioned that in some Puranas, even Lord Krishna worshipping those devatas. So when people claim that your Krishna has worshipped those devatas, so how to establish that the Lord is supreme to those people? How to handle this? ஒவ்வொரு புராணமும் ஒவ்வொரு விக்கிரகத்தை பெரிதாக மகிமைப்படுத்துகிறது. சில இடங்களில் தேவி புராணத்தில் தேவி பெரிதாக மகிமைப்படுத்துகிறார். சில இடங்களில் கிருஷ்ணரே மற்ற விக்கிரகங்கள் அதாவது மற்ற தேவர்களை வழிபட்டது போல் குறிப்புகளும் இருக்கிறது. எனவே இவ்விதமாக மக்கள் உங்கள் பகவான் கிருஷ்ணரே சிவபெருமானை வழிபட்டுள்ளாரே, எனவே இது போன்ற அவர்கள் வாதிடும் பொழுது அந்த வாதத்தை நாம் எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும்? Where there is a contradiction, then we'll accept the higher authority, that of the Sattvic Puranas, and we'll reject those stories as being stories to create faith, but which are ultimately exaggeration. இது போன்ற முரண்பாடு ஏற்படும் பொழுது நாம் சத்துவகுண புராணத்தில் இருப்பதைத்தான் பிரதானமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அந்த கதைகளை நிராகரிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அது நம்பிக்கை ஏற்படுவதற்காக கூறப்பட்ட கதைகளாகும். Thank you, Maharaj. One last question. It's regarding Brahma Samhita. Is it Upapurana or how is it classified, Maharaj? பிரம்ம சமிதை உபபுராணமா அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு தலைப்பின் கீழ் வருகிறதா? No, that's not Purana. We can classify that more as Pancharatra. அது புராணம் இல்லை, அது பஞ்சராத்ரா என்ற தலைப்பின் கீழ் வருகிறது. Of course, we do not have the Thank you so much. We don't have the full text of that work, only 5th chapter of it. அதில் 5 அத்தியாயங்கள் மட்டும்தான் நம்மிடையே இருக்கிறது. அதை பற்றிய முழு விளக்கமும் நம்மிடையே இல்லை. Thank you so much, Maharaj. Pranam. Jai.